In the last class, in cost of capital, we have completed calculation of cost for various finance mode. அதில் cost of debt complete பண்ணிட்டோம், cost of preference shares. இந்த ரெண்டுலையுமே ரெடிமபிளாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், irredeemable இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். KD in addition to this, KD before tax, after tax அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் previous classல. Then we have completed KE, where we have almost 6 options under KE. One is dividend price approach. Another one is it's not constant dividend, sometimes there may be growth also, so dividend growth approach. Dividend மட்டும் கிடையாது, கம்பெனி சம்பாதிக்கிற எல்லாமே நமக்கு தானே, அதனால earnings approach. Not only earnings and earnings with growth approach is also there. Apart from that, we have CAPM model as well as realized yield approach. So these are the approaches we have. இந்த எல்லா மாடலும் பார்த்தோம். Realized yield approach அப்படிங்கிறது past yield basis, internal rate of return மாதிரி calculate பண்ணலாம். இருந்தாலும் இதுக்கு நான் இந்த ஃபார்முலாவே நான் யூஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். I just use the same formula to make you understand the realized yield approachக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது. In this class, my focus is to complete KR, as well as company will be financed among all this using all these resources. எல்லா ரிசோர்ஸஸும் இருக்கும்போது ஓவராலாக என்ன வருது அப்படிங்கிறத கம்பைண்டாக பார்க்கணும். தட் இஸ் கால்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் தீஸ் டூ. கேஆர் வரும்போது கேஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு மாடல் இருக்கு. கேஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஇ. இது ஒன் அப்ரோச். நான் கேட்குறேன், நீங்கள் 100 ரூபா போட்டீங்க, எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். சார் 10 ரூபா எதிர்பார்க்குறேன்னு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஃபார் 100 requirement of them, 10/100, 10% is their requirement. Next, my question is, okay, you ask me 10 rupees. இந்த வருஷம் சம்பாதிச்சு 10 rupees இருக்குல்ல, இந்த 10 rupees நான் உங்களுக்கு தராமல் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டுமான்னு கேட்குறேன். ஓகே, பண்ணிக்கிங்க. இப்போ அந்த 10 rupeesக்கு எவ்வளோ வேணும்? 100 rupeesக்கு 10% வேணும்னு சொன்னேன். 10 ரூபா இருந்தீங்க, அந்த 10 ரூபா ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க, அதுக்கும் 10% 1 ரூபாய் எனக்கு கொடுங்க. So the KR most probably is equal to KE. Is that clear? Straightforward. But second being KR is equal to KE. கம்பெனி ஆர்கியூ பண்ணுது, சரி 100 ரூபா கொடுக்குறேன், 100 ரூபா 10 ரூபா சம்பாதிச்சிட்டேன், நான் அந்த 10 ரூபா உனக்கு கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன், அதுபோல் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ணுறீங்க? அந்த 10 ரூபா 1 ரூபா கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க. நான் இப்போ அந்த 10 ரூபா கொடுத்தா என்ன நடக்கும்? இந்த 10 ரூபா கொடுத்தா என்ன நடக்கும்? உங்களுக்கு இன்கம்னா என்ன பண்ணும்? எடுத்து பே இன்கம் டேக்ஸ். அப்போ 10 ரூபா உங்களுக்கு கொடுத்தாக்க இன்கம் டேக்ஸ் ஹையர் ஸ்லாப் இருந்தால் 30 அண்ட் மாடரேட்டாக இருந்தால் 15-20 இருக்கும். ஸோ 20% வச்சுங்க, 2 ரூபா போயிடும். உங்கள் கையில் எவ்வளோ தான் இருக்கும்? 8 ரூபா இருக்கும். இந்த 8 ரூபா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? வேற ஒரு கம்பெனியில் ஷேர் வாங்குவீங்க. ஷேர் வாங்கும்போது புரோக்கரேஜ் செலவெல்லாம் போகும்ல, அது ஒரு 50 பைசா போகுது. அப்போ உங்கள் கையில் எவ்வளோ இருக்கும்? 7 ரூபா 50 பைசா தான் இருக்கும். அப்போ இந்த 7 ரூபா 50 பைசாவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க? 10% எதிர்பார்க்குறீங்களா? எவ்வளோ தான் கிடைக்கும்? 75 பைசா தானே கிடைக்கும். உங்களுக்கு நான் கொடுத்த அமௌண்ட் உங்கள் கையில் இன்வெஸ்டபிள் அமௌண்ட்டாக மாறும் போது எவ்வளோ இருக்குமோ அதுக்கு எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க? 10%. சார் நோ, எவ்வளோ? அப்போ 75 தானே. அப்போ அந்த 75 பைசா கொடுத்தா போதாதா அப்படின்னு நான் ஆர்கியூ பண்ணுறேன். எவ்வளோக்கு? திருப்பி தர வேண்டிய பணத்தை தராமல் நானே வச்சுக்கிட்டு. ஸோ திருப்பி தர வேண்டிய அமௌண்ட் 10 ரூபா நானே வச்சிருந்து அதை நீங்கள் வாங்கி டேக்ஸ் கட்டி ப்ரோக்கரேஜ் கட்டி இன்னொரு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண என்ன கிடைக்குமோ அந்த அமௌண்ட் நான் கொடுக்குறேனே. அப்போ தெர் இஸ் அ சேவிங்ஸ், ரைட்? ஸோ ரேதர் தென் 10%, now I am going to offer you only 7.5%. Will you be able to accept this or not? இப்படி சேவிங்ஸ்னால கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் ஜாஸ்தி வரும்பா, நாளைக்கு உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல. இப்படி ஆர்கியூ பண்ணால் where the KR is not equal to KE. Okay, then the KR is lesser than KE. Lesser than KE due to what? இதை வேணா இப்படி போடுங்க. ஓகே, இது 5% வச்சுங்க. இது ஒரு 20% டேக்ஸ் பி, பர்சனல் டேக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா கார்பரேட் டேக்ஸ் வேறு, பர்சனல் டேக்ஸ் வேறு. கம்பெனியுடைய டேக்ஸ் கட்டியாச்சு. ரெசிபியன்ட் நீங்கள் உங்களுடைய பர்சனல் எபிலிட்டிக்கு அது இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும்ல, அது பேர் பர்சனல் டேக்ஸ்.
அந்த பர்சனல் டேக்ஸ் 2 rupees வச்சு 8 rupees. இதுக்கு ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் நீங்கள் ப்ரோக்கரேஜில் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஓகே, காஸ்ட் ஃப்ளோட்டேஷன் எவ்வளோ? ஒரு 5% வச்சுங்க. 8 ரூபாய்க்கு 5%னா 40 பைசா போயிடும். அப்போ 7 ரூபாய் 60 பைசா உங்கள் கையில் இருக்கும். இதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ 10 ரூபாய்க்கு 7 ரூபாய் 60 பைசா கிடைக்குதுன்னா 7.6%. அப்போ கேஇ இன்ட்டு 1 minus personal tax into 1 minus flotation cost. இப்படி பண்ணலாமா? இப்படி பண்ண அந்த ஆன்சர் வந்துடும் பாருங்க. கேஇ வந்து 10% நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க. பர்சனல் டேக்ஸ் 20%னா 1 minus 0.2, flotation cost 5%னா 1 minus 0.05 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது பாருங்க. அல்டிமேட் ஆன்சர் 0.1 into 0.8, 0.8 into 0.95, 0.8 into 0.95 எவ்வளோ வருதுங்க? 7.6% or 0.76 வருது. So you will be getting the same answer. So இப்போ KR வரும்போது most probably if nothing stated KR is equal to KE. If flotation cost and personal tax, I am not talking about the corporate tax, I am talking about the personal tax, because it's your income, you have to pay your tax. Company has already made the profit and they have paid the tax as per the corporate requirement. ஸோ அப்போ இந்த டேக்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பெனிஃபிட் எல்லாமே கம்பெனி என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. சார் கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க. எப்படி டிஸ்கவுண்ட் கேட்குறீங்க? கேஇ இன்ட்டு 1 minus டேக்ஸ் பர்சனல் இன்ட்டு டேக்ஸ் ஃப்ளோட்டேஷன் ரெண்டுமே நீங்கள் லெஸ் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் டூ ஆல் திஸ் கேல்குலேஷன். கிளியர்? திஸ் இஸ் த லாஜிக். லெட்ஸ் நவ் ட்ரை த இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஹியர் இன் திஸ் ஆஸ்பெக்ட். ஓகே, cost of retained earnings. Cost of retained earnings. Cost of equity of the firm is 18%. The average income tax rate of the shareholder is 30%. Brokerage is 2%. KE 18%. Tax of shareholders, அதாவது personal tax 30%, and flotation cost being 2%, is expected to be incurred while investing their dividends in alternative securities. Compute the cost of retained earnings. Cost of retained earnings. So cost of retained earnings is equal to, cost of retained earnings is equal to, okay, cost of equity shares. இது one of the approach. That's very easy. இந்த அப்ரோச்சில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது? 18%. Another approach, KR is equal to KE into 1 minus personal tax into 1 minus flotation cost in percentage. KE 18% and 1 minus T being 0.3. ரொம்ப பேர் இது தப்பு பண்ணிடுறாங்க. 18% போடலாம், இல்லைன்னா 0.18 போடலாம். 0.18 போட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ராக்ஷனில் வரும். இன்ட்டு 100 மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் 1 minus flotation cost 0.02%. எல்லாமே டெசிமலில் மாற்றிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கடைசி நீங்கள் பர்சன்டேஜில் மாற்றும் போது 2 0 ஆட் பண்ணிவிடுங்க. தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் டூ. வாட் இஸ் அல்டிமேட் வேல்யூ ஹியர்? 12.34%. So here you will be getting 0.1234. அதுக்கப்புறம் 100 மல்டிப்ளை பண்ணி பர்சன்டேஜ்க்கு மாற்றிங்க. கிளியர்? Let's move on to the next one. Weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital.
Hope it is now readable. Question represent பண்ணியிருக்கிறேன் for our requirement. Now, the following information has been extracted from the balance sheet of ABC Limited. இந்த information இங்கே நான் எடுத்து எழுதிட்டேன். Clear? Now, determine cost of overall capital. It had been paying dividends at a consistent rate of 20% per annum. So, for the capital employed of rupees 2000, they have made the financing from equity share capital, 12% debenture and 18% term loan. These are the three. Is that okay? Capital employed. Clear? Now, cost. Equity வரும்போது 20% dividend if nothing stated for every 20 rupees, every 100 rupees or 10 rupees of share. 20% is 2 rupees will be the dividend payment. Otherwise, 20% is the cost of equity. Debenture வரும்போது cost of debt debenture 12%. Term loan வரும்போது KT அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் 18%. They have directly given. Assume that we don't have any tax and all. Taxல இல்லைன்னு assume பண்ணிக்கலாம். This is called K before tax. That approach. 200 ரூபாய்க்கு 20 ரூபாய் நான் வந்து 20% வந்து tax means cost கட்டே ஆகணும். அப்போ overall cost payment in terms of rupees being 400க்கு dividend கொடுக்க வேண்டியது 80 rupees. Debenture 400க்கு 12% 48 rupees. Term loanக்கு வரும்போது 1200க்கு 18% 216 நம்ம கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. Overall value being 344. கம்பெனிக்கு வேணுங்கக்கூடிய 2000 ரூபாய் ரைஸ் பண்ணதுக்கு ஆன செலவு 344. Then cost of overall capital is equal to total cost divided by capital employed. 344 you paid for your capital employed of rupees 2000. Then 17.2% will be the value. 17.2% will be the value. Cost. KO. Clear? KO being 17.2. Now, what difference will it make if the current price is 100 share is 160? 100 share 160 ரூபாய் மார்க்கெட்ல வித்துட்டு இருக்குன்னா என்ன ஆகும்? இது மார்க்கெட் வேல்யூ. இப்போ இந்த எல்லா ஃபண்ட் இருக்குல்ல கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எல்லாமே மார்க்கெட் வேல்யூல பார்த்தோம்னா அது பேர் மார்க்கெட் வேல்யூ அப்ரோச். rather than considering the Indian means புக்ல இருக்கிற வேல்யூ you consider the market value. அப்ப market value in rupees in lakhs. 100 ரூபாய் ஷேர் 160 ரூபாய் போகுதுன்னா 400 ரூபாய் எவ்வளோ வரும்? 60% ப்ரீமியம் எக்ஸஸாக இருக்குது மார்க்கெட்டில். 240 ரூபா 400க்கு 240 ரூபாய் எக்ஸஸாக இருக்கும்.
அப்போ 640 rupees is the market value. ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறேன். 160 for every 100 rupees share. This company has 400 lakhs rupees worth equity. Then the market value of these 400 lakhs rupees share being 640 lakhs. Debenture ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, 400 rupees. Term loan ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, 216. What about the overall cost payment here? Overall cost payment. என்னப்பா? டேர்ம் லோன் வந்து 1200. $2,240. Okay. Then cost in terms of rupees being, மார்க்கெட்டில் அதோட வேல்யூ 160 இருந்தாலும் மார்க்கெட் வேல்யூ காஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்? ஓகே, இங்கே போட்டுக்கிறேன். காஸ்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ் for this one, KE is equal to dividend by market price. Dividend on the change in 2 rupees or 20 rupees, 20%. 100 பதிலா 160 will be the market value. In percentage போட்டா எவ்வளவு வருதுங்க? 12.5%. So equity share capital வரும்போது 12.5% market value approachல. டிபென்ச்சர்லையும் டேர்ம் லோன்லையும் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. And overall cost payment here being 640 into 12.5%, 80 rupees. There will not be any change in the absolute term of rupee, absolute term for dividend payment. Debenture remains 48, term loan remains 216. Overall value being 344 is the payment. Now, what about the KO, sir? KO in this equivalent is case equivalent to total cost divided by capital employed in market value terms. Market value terms, this is book value. Total cost 344, there is no change, but market value of the capital employed being 2240. Then what is the ultimate value? 15.35%. 15.35%. Clear? Now, determine the effect of income tax and weighted average cost of capital under both the above situations. ரெண்டு above situationலயுமே tax இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறாரு. Okay. When we introduce tax, what happens? Cost before tax. Cost before tax. இது cost before tax. என்ன approach இது? Book value approach before tax. Green color in approach, market value approach before tax. If a cost before tax, book value approach, after tax, I just change that to after tax. And after tax, book value approach. 20 இருக்கு, after tax எவ்வளவு இருக்கும்? 20. The tax impact will be available only for the debentures, debt. Equity or preference shares, so KPO, KEO, அதுக்கு வந்து market value approach, sorry, before tax, after tax எல்லாம் கிடையாது, ஒரே tax தான், after tax தான். அப்ப debenture வரும்போது 12%, இந்த tax rate 40%, னா இந்த 12 ஓட நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? into 1 minus T. KD or KT, இந்த ரெண்டுக்கு மட்டும் you have to multiply with 1 minus T. அப்போ 40% நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா
7.2% will be the after tax rate here, and here 10.80%. 10.80%. What about the cost payment for this? Idhula 80 rupees. Interest வரும்போது after tax வரும்போது 7.2% and 400 எவ்வளோ வருது? 28.80. 10.8 into 1200 போட்டால் எவ்வளோ வருது? 129.60. 48 ரூபாய் பிஃபோர் டேக்ஸ் அதை P&L கொஞ்சம் டெபிட் பண்ணதுனால ப்ராஃபிட் குறையுது. ப்ராஃபிட் குறைஞ்சதுனால டேக்ஸ் 40% will be reduced on that, say means reduced profit. அந்த 48க்கு 40% போச்சுன்னா 60% தான் உங்களோட உண்மையிலுமே கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ காஸ்ட், அதுதான் 28.80. அப்போ யுவர் ஓவரால் காஸ்ட் ஃபார் யுவர் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஆஃப் 2000 பீயிங் எவ்வளோ? 238.4. 238.4. Clear? Now what about the KOs are here? KO under this scenario, total cost divided by capital employed. That to book value approach. Book value approach after tax. KO after tax. And capital employed based on the book value. Total cost 238.40. Capital employed book value approach is 2000. 238.4 by 2000, 11.92%. அதுவே this is all about book value approach. ரெண்டாவது லாஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கும்? மார்க்கெட் வேல்யூ அப்ரோச். மார்க்கெட் வேல்யூ ஹேஸ் இம்பாக்ட் ஒன்லி ஆன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், மிச்செல்லாம் சேம் தான். நவ் காஸ்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ், அதை பேஸ் பண்ணி காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். என்ன அப்ரோச்சு? காஸ்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வரும்போது கேடி ஆர் கேடி பிஃபோர் டேக்ஸ் இன்ட்டு 1 minus T. This will be for market value approach. அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து முன்னாடி 12.5 இப்பயும் 12.5 தான். அதே மாதிரி 12% இருந்துச்சுன்னா இன்ட்டு 1 minus T போட்டிங்கன்னா 7.2%. அண்ட் இங்கே வரும்போது 18% after this being 10.8%. 10.8%. So 12.5% on cost. Market value la பார்த்தீங்கன்னா 640 into 12.5% போட்டிங்கன்னா 80. There is no change. 400க்கு 7.2 போட்டிங்கன்னா 28.80. 1200க்கு 10.8 போட்டிங்கன்னா 129.60. Then total cost being 238.40. So KO after tax, but market value approach. Market value approach. This one being the book value approach. KO after tax in this case is equal to total cost divided by capital employed, market value approach. Market value 238.40. Market value of capital employed being 2240. In percentage, the ultimate value being 10.64%. Clear? Three sources of funds are there, and for all the three sources of fund, what is the cost? So overall cost payable for all the three sources divided by total of this value will be the cost of overall capital. The other way, KO is equal to KE
into weight of equity, weightage of equity, KD into weightage of cost of debt. வேற என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே weightage and concern cost. KD இந்த இடத்துல KT இருக்கு, cost of term loan. So KT and weight of term loan. யூஸ்வலா மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன எடுத்துக்கலாம்னா KE, KP, KD and KR நாலும் வரும். இதுல வந்து KE இருக்கு, KD ல ரெண்டு வெரைட்டி வருது. வெயிட்டேஜ் பாக்குறீங்க. அப்ப வெயிட்டேஜ் எப்படி வரும் சொல்லுங்க. வெயிட்டேஜ் இஸ் நதிங் பட் if total value 2000 அப்படிங்கறத நீங்க 100 னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா what about the rest? 2000 is equal to 100 னா 1200 அப்படிங்கிறது 60 ஆ இருக்கும். This will be 20, this will be 20. 20, 20, 60. Clear? அப்படின்னா weight of equity being 20% or 0.2. Cost of equity வந்து எவ்வளவு இருக்கு? Cost of equity 0.2. எதை எடுத்துக்கிறேன்னா book value approach and before tax approach. அது ஒண்ணுக்கு மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது ஃபார்முலா மாதிரி புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் டீச் பண்ணியிருக்கிறேன். 0.2 into 0.2 plus cost of debt, weight of debt எவ்வளோ இருக்கு? Cost of debt எவ்வளோ இருக்கு? Cost of debt 12%, weight of debt 20%. Cost of term loan வந்து 18%, weight of term loan வந்து 60%. Yes, this is 0.04, this one being 0.024. This will be, come on, tell me, 0.108. 0.108. Get me the total of all this value. 0.172, or you can represent in percentage, which is 7.2%. இங்கே நம்ம எடுத்தோன்னு கண்டுபிடிச்சோம்ல அது. ஸோ இது ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கணும்னா நீங்கள் பயப்படக்கூடாது. ஃபார்முலா இஸ் நத்திங் பட் வாட் வி கேல்குலேட் இன் டேபிளர் மாடல் கேன் பி represented this way also. Weight of debt, cost of debt, weight of equity, cost of equity, weight of preference shares, cost of preference share, weight of retained earnings and cost of retained earnings. Is that clear? So book value approach, market value approach ரெண்டு இருக்கு. book value approach, market value approach and before tax and after tax. So மொத்தம் 4 வேரியண்ட்ல நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம். ப்ராக்டிக்கலா எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா புக் வேல்யூ, மார்க்கெட் வேல்யூ அப்ரோச், ஆஃப்டர் டாக்ஸ் தான் யூஸ்வலா பார்ப்பாங்க. புக் வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அதை கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் தட் கிளியர்? இதோட அப்ளிகேஷன் என்னது? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலோட ஓவரால் கேபிட்டலோட அப்ளிகேஷன் என்னது? இது இல்லாமல் எஃப்எம் கிடையாது. கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் படிச்சீங்க, என்பிவி மாடல் என்ன பண்ணீங்க? வாட் எவர் த அமௌண்ட் யூ இன்வெஸ்டட், ஃப்ரம் தட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓவர் த பீரியட் யூ ஹாவ் த காஸ்ட் ஃபார் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட், ரைட்? அதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறோம். டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் எந்த ரேட் வச்சு எடுக்கிறோம்? காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல். இந்த கம்பெனிக்கு இது 10% ஆகுதுன்னா 10% மேலே ஐஆர்ஆர் இருந்தால் செலக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை வரக்கூடிய வருமானத்தில் 10% லெஸ் பண்ண பிறகு இன்று என்ன மதிப்பு இருக்குது பாருங்கள், அதான் ஏன் பணம். அது நான் போட்ட பணத்துக்குள்ளே ஜாஸ்தி இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள். Whatever the investment decision, even single penny you do, always link with the investment you made along with the rate of interest. Clear? Yes.
Clearer? Text me. Now, marginal cost of capital பத்தி பார்க்கலாம். இப்ப we'll be dealing with marginal cost of capital. மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்ன அர்த்தம்? இப்போ ஏற்கனவே பணம் வாங்கிட்டீங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, ஃபர்தரா யூ வாண்ட் டு ரைஸ் த ஃபண்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரைஸ் த ஃபண்ட் ஃபர்தர், வாட் ஹேப்பன்ஸ்? All the means finance provider will demand more because the risk involving in it. ஏற்கனவே ஒருத்தர் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கடன் கேட்குறாரு, ஒரு 100 ரூபா அந்த கொடுன்னு கொடுத்துட்டீங்க, சரியாக தர மாட்டேங்கிறான். அடுத்த முறை 100 ரூபா கேட்டால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? தர முடியாது அப்படின்பீங்க. இப்போ 100 ரூபா கொடுத்து நாளைக்கு 200 ரூபா கொடுக்குறேன், அப்படியா இந்த அப்படி. ஸோ தென் இன்ட்ரெஸ்ட் டிமாண்ட் வில் பி ஹையர். அப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம்னா ஃபர்தராக ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறீங்க. ஃபர்தராக ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது the source may be either equity shares or debenture or term loan or even preference shares or retained earnings, but the demand may be totally different. It is not based on the existing cost of capital for investment decision. It is better based on the additional cost to be spent will be the base for calculating this and all. Okay, அதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Z company has a capital structure of 30% debt and 70% equity. அவங்களுடைய பணம் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 30% டெட்டாகவும் 70% ஈக்விட்டியாகவும் அவங்க சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. 30% டெட்டு, 70% ஈக்விட்டி. 100 ரூபா பணம் வேணும்னா 30 ரூபா கடன் வாங்கியிருப்பாங்க, 70 ரூபா ஈக்விட்டி மூலமாக. ஈக்விட்டி மூலமாக அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கேயும் இருக்கும், கேஆரும் இருக்கும், ரெண்டுமே இருக்கும். யூ நோ தட் கேஆர் மே பி பிட் சீப்பர் தென் த கேஇ. ஏன்னா நம்ம டிமாண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, உனக்கு பணத்தை கொடுத்தா தேவையில்லாமல் இப்போ டேக்ஸ் கட்டு வைப்பா, ப்ரோக்கரேஜ் கொடுக்கணும், டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் போயிட்டு உனக்கு கம்மியாக தான் வரும். நீ எதிர்பார்க்குற அமௌண்ட் அதுக்குள்ள எவ்வளோ இருக்கோ அதை நான் வந்து உனக்கு இதெல்லாம் பிரித்து கொடுக்காமலே நான் தந்துடுறேன் அப்படிம்போம். அந்த மாதிரி பேசும்போது we can get the cheaper cost also. And debt வரும்போது ஒரே டெட்டுன்னு இருக்குன்னு அவசியம். there may be also multiple varieties, KD, KT and some other long-term debt. The company is considering various investment proposal costing less than 30 lakhs. பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது அவருக்கு. கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, ஒரு 4-5 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, 30 லட்ச ரூபா தேவைப்படுது. The company does not want to disturb its present capital structure. இப்போ என்ன கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது? 30% டெட்டும் 70% ஈக்விட்டி இருக்குல்லையே, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை. அதே மாதிரி ஈவன் 1 ரூபா ஃபண்ட் ஃபர்தர் ரைஸ் பண்ணாக்கா அது 30 பைசா வந்து டெட்டாகவும் 70 பைசா ஈக்விட்டியாகவும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ரைசிங் த டெட் அண்ட் ஈக்விட்டி ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ 5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஃபர்தராக நீங்கள் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது காஸ்ட் ஆஃப் டெட் 9%, காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி 13. 5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அடிஷ்னலாக இன்னொரு 5 லட்சத்துலேருந்து 20 லட்சம் ரைஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் அதிகமாகிடுச்சு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் 20லேருந்து 40 வரைக்கும் போது இன்னும் காஸ்ட் அதிகமாகிட்டே போகுது. இன்னும் ஓவராக நீங்கள் டிமாண்ட் பண்ணும்போது த காஸ்ட் வில் பி வெரி ஹை. ஹையர் த ஃபண்ட் ரைசிங், மோர் காஸ்ட்லியர், பிகாஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் ஃபீல் தட் யூ ஆர் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் ரீபேயிங் அண்ட் ஆல். As the liquidity problem is there, the lender may be double cautious to offer you, but their cautiousness will be supported by the premium in payment. So அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஜாஸ்தியாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறது வாய்ப்பு இருக்குது. ரைட். Assuming the tax rate is 50%, compute the cost of 2 projects A and B whose fund requirement being 8 lakhs and 22 lakhs respectively. If the project is expected to yield after tax return of 11%, இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 11% ரிட்டர்ன் வருது. அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்கலாமா வேண்டாமா? 11% ப்ராப்ளி நீங்கள் ஐஆர்ஆர்னு வச்சுக்கலாம், இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். திஸ் ப்ராஜெக்ட் கிவ்ஸ் யூ 11% ரிட்டர்ன். நவ் யூ ஹேவ் டு கம்பேர் திஸ் வித் வாட்? காஸ்ட் ஆஃப் யுவர் கேபிட்டல். ஓகே,
Now all these things are cost of debt before tax னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா before tax. After tax KD எவ்வளோ இருக்கும்? 1 minus T. T being 50%. அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும்? 4.5%, 5%, 5.5%, 6%. Okay. Now fundraising. நீங்க 5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கடன் ரைஸ் பண்றீங்கன்னா up to 5 lakhs. What is a KO? KO எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Cost of debt and weight of debt. புக்ல weight முத போட்டிருக்கிறேன். Weight of equity, cost of equity, weight of debt, cost of debt. தனித்தனியாக calculate பண்ண time ஜாஸ்தி ஆயிடும். Now we are using the formula directly. We know that cost of equity is 70%, cost of debt is 30%. For every 1 rupee, debt component being 30, cost component means equity component being 70. Now இங்கே வரும்போது weight of equity is always 0.7, cost of equity being 0.13, cost of debt being 0.3, cost of debt being 0.045. Then what is the ultimate value? 10.45%. உங்களுடைய லோன் ரேஞ்ச் 5 லட்சத்திலிருந்து 20 லட்சம் இருந்தால் இது ரெண்டு ஆங்கிளில் பார்க்கலாம். ஒரு ஆங்கிள் வந்து 5 லட்சம் வரைக்கும் 9-13% ரெண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ நீங்கள் 20 லட்ச ரூபா பணம் வேணும்னா முதல் 5 லட்சம் வரைக்கும் 9-13 கட்டுவீங்க. 5 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் அப் டு 20 lakhs வரைக்கும் 10-14 கொடுப்பீங்க. எவ்வளோ? 10-14 கொடுப்பீங்க பிஃபோர் டேக்ஸ். அப்படின்னு அசீம் பண்ணுறது ஒன்று. கடன் 5 lakhs ஆர் லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த அமௌண்ட்டும், கடன் 7 லட்சமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மொத்தம் 7 லட்சத்துக்கும் இந்த அமௌண்ட் கட்டுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, தீஸ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தி. இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா 100 யூனிட்ஸ் பை மந்த்லி நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா 0 டேரிஃப். 100லேருந்து 500 வரைக்கும் போனீங்கன்னா 100 வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன், அதுக்கப்புறம் சின்ன நம்பர் கொடுப்பாங்க. 500 மேலே போச்சுன்னா மொத்தத்துக்கு 8% போட்டுருவாங்க. இப்போ 500 மேலே சார் மொதல் 100 ஃப்ரீன்னு சொன்னீங்களே, அதெல்லாம் யாரும் கிடைக்காது. எவன் மொத்தமாகவே 100 கீழே யூஸ் பண்ணாங்க அவங்க மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்கள் 5 லட்சத்து ஓவரால் லோனே 5 லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தால் இந்த ரேட். 6 லட்சம் போயிடுச்சுன்னா 5 லட்சம் தாண்டிடுச்சு, அப்போ இந்த ரேட் கிடையாது. ரேட் மொத்தம் 6 லட்சத்துக்கும் இந்த ரேட் தான் அப்படிங்கிறது இன்னொரு அசம்ஷன். So suppose if you are borrowing this anywhere between 5 lakhs to 20 lakhs இருந்தால் your rate being 5% and 14% here. 5% and 14%. அப்போ KO weight of equity வந்து 0.7, weight of cost of equity being 0.14, weight of debt being 0.3, cost of debt being 0.05. Now this value being 11.30. Next option 20 lakhsலேருந்து 40 lakhsக்குள்ளார வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க KO being 0.7 weightage, weight of equity, cost of equity being 0.15, weight of debt being 0.3, cost of debt after tax being 5.5, 0.055. Then the ultimate value in this case being 12.15%. And then the last case 0.7 into 0.155 for equity, 0.3 into 0.06 is for KD, this value being 12.69%. Now, if I add the two projects, the first project 8 lakhs now, 8 lakhs உள்ள அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் borrowings எந்த இடத்துல இருக்குது? 5 lakhs to 20 lakhs ஸ்லாப்ல இருக்குது. அந்த ஸ்லாப்னா 11.30 will be cost. Okay, your cost being 11.30% and
your return on investment ROI is 11%. ஸோ 11% உங்களுக்கு வருமானம் வருது. அதுக்கு தேவையான ஃபண்டுக்கு நீங்கள் 11.3 இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கட்டாயமாக 0.3% பீங் த லாஸ். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய பணத்துலேருந்து கை வச்சிங்கன்னா தே வில் பி அன்ஹாப்பி. ஸோ திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். சப்போஸ் இஃப் ஐ கோ ஃபார் திஸ் ஆப்ஷன் 22 lakhs ஆப்ஷனில் போகலாம். 22 lakhsனா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 12.15%. 12.5% எனக்கு காஸ்ட் வருது. ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு எவ்வளோ தான் கொடுக்குது? 11% தான் கொடுக்குது. அப்போ இதுவும் அக்செப்டபிள் கிடையாது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் அக்செப்டபிள். இஸ் தட் கிளியர்? சரி, ரெண்டு ப்ராஜெக்டும் சேர்த்து எடுத்தா சார் 30 lakhs தேவைப்படுது. இஃப் ஐ கம்பைன் தீஸ் டூ ப்ராஜெக்ட் தென் மை ரிட்டர்ன் இஸ் ஒன்லி 11%. பட் 30 லட்ச ரூபா வேணும்னா 30 லட்ச ரூபா வந்து எனக்கு எவ்வளோ வருது? 12.15. அப்பையும் எனக்கு 12.15 தான். ரெண்டு ப்ராஜெக்டும் சேர்த்து அக்செப்ட் பண்ணுறதும் நாட் அக்செப்டபிள். அண்டு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா ரெண்டு ப்ராஜெக்டும் நமக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக இல்லை. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி கேன் ரிஜெக்ட் சிம்பிளி. இப்படி தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம். நம்ம கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் என்ன படித்தோம்? இதோடைய ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம். ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது IRR. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அதான் IRR. IRR கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இஃப் த IRR இஸ் ஹையர் தென் த காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல் வில் அக்செப்ட். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலில் படிக்கும்போது என்ன வருது? இதெல்லாம் வரக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ, எனக்கு என்ன காஸ்ட் வருது? ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணோம். அதே தான், ரெண்டும் ஒரே சம் தான். இங்கே வந்து காஸ்ட் கம்பேர் பண்ணுறது, காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது மெயின் இன்டென்ஷன், அங்கே வந்து ரிட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கிறது மெயின் இன்டென்ஷன். ஸோ சேம். ஏன்னா ரெண்டுமே இன்ட்ரெஸ்ட் தானே. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. எனக்கு எஃப்எம் வந்தாலே டவுட்டில் எக்கச்சக்க டவுட் வரும். சார் அங்கே ஐ போட்டிங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிங்க, இங்கே ஆர்னு போட்டிங்க, இன்ட்ரெஸ்ட்னு போட்டிங்க, எதை சார் என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படிம்பாங்க. இப்போ இது ரெண்டுமே இன்ட்ரெஸ்ட் தானே, என்னப்பா சொல்லுவீங்க? இதையே ஐ தான் சொல்லுவேன், இதையும் ஐ தான் சொல்லுவேன். ஒரு ஐ கொடுக்கறது, ஒரு ஐ வாங்குறது. இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டெபிட் சைட்லேருந்து காஸ்ட்டு, அதே இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட்லேருந்து இன்கம். ஒரு இடத்துல ஆர்னு போட்டு வச்சிருப்பேன். ஆர்னு அர்த்தம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லாமல் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறதா? தலையை பிச்சுப்பாங்க. இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் கண்ணா அப்படின்னு இருக்கும் எஃப்எம்ல பொறுத்த வரைக்கும். அதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப பேர் தடுமாறுவானுங்க, நீங்களும் சேர்ந்து தான். ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எஃப்எம் இஸ் நாட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களோட வியூஸ் கொடுக்கும்போது அவங்களே ஒரு நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. நான் எனக்கு ஆர் பிடிச்சிருக்குன்னு ஆர் போட்டேன். ஒருத்தனுக்கு வந்து எதை பிடிக்கும்? ஐ பிடிக்குது, ஐ போடுறாங்க. ஸ்ரீதர் எஸ் பிடிக்கும், சம் ஆஃப் மணி இந்த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு போடுவேன். இன்னொருத்தனுக்கு எஃப் தான் பிடிக்கும், ஃப்ரெட்ரிக். அவன் என்ன சொல்லுவான்? ஃபியூச்சர் வேல்யூ எஃப்னு போடுவேன்பா. அவன் கண்டுபிடிக்கும் போது அவன் பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் லெட்டரை போட்டுட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறது? அப்போ ஒருத்தருடைய ஸ்டடி எடுத்து படிக்கும்போது ஐங்கிறத ஆர்னு ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணியிருப்பான், ஒருத்தர் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பான். பட் அவங்க யூஸ் பண்ண டேர்ம்ஸ் என்னங்கிறத உங்களால் கெஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா பாதி வேலை முடிஞ்சது. இஸ் தட் கிளியர்? ரெண்டுமே ஐ தான். ஸோ இன்னொரு அப்ரோச் இருக்குது. என்ன அப்ரோச்? நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி இன்கம் டேக்ஸில் போடுவோம் இல்லையா? மொதல் 5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் டேக்ஸ் ஃப்ரீ, 5 லட்சத்துக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா 10% அப்படி, அந்த மாதிரி போட்டு பார்க்கலாமே. மொதல் 5 லட்ச ரூபா வரைக்கும் என்ன காஸ்ட்? ஃபர்ஸ்ட் 5 lakhs வரைக்கும். சப்போஸ் இந்த 8 lakhs மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த 8 lakhs நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படி சொன்னாக்க இந்த 8 lakhs ஃபண்ட் பண்ணுறேன். 8 lakhs ஃபண்ட் பண்ணுறேன். 8 lakhs மொதல் 5 lakhs நான் ஃபண்ட் பண்ணுறேன். மொதல் 5 lakhsக்கு எனக்கு என்ன காஸ்ட் வருது? மொதல் 5 lakhsக்கு 10.45 எவ்வளோ வருதுங்க? ம் 52 250. அதுக்கப்புறம் 3 lakhs நெக்ஸ்ட் சோர்ஸில் போகிறேன். நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் வரும்போது the value being 11.30 அந்த லிமிட்டுக்கு. அப்போ எவ்வளோ வருது? 30. டோட்டல் எவ்வளோ வருது? 86,150. அப்போ what about the KO sir? 86,150 is the overall cost you paid for your 8 lakhs borrowings, 8 lakhs fund. 10.7%. இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 10.7% வருது, இங்கே 11% வருது. அப்போ இது அக்செப்ட். அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம். 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஓகே,
வாட் அபவுட் த 22 lakhs சார்? அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 22 lakhs ப்ராஜெக்ட் எடுக்கும்போது மொத 5 lakhs வரைக்கும் 10.45% 52,250. அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய 17 lakhsக்கு 11.30% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? புக்கில் இந்த பாயிண்ட் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல, அதை அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க புக்கில். 1,92,100. ஸோ ஓவரால் காஸ்ட் பீங் 2 lakhs for 22 lakhs. அப்போ ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் பீங் 2,44,350 divided by 22 lakhs. 11.11%. 11.11% here, பட் நம்மளோட ரிட்டர்ன் ஒன்லி 11%. அப்போ என்ன ஆகிடும்? ரிஜெக்ட் பண்ணி ஆகும். ஸோ ரெண்டு அப்ரோச்லேயும் நம்ம திங்க் பண்ணலாம். புக்கில் இந்த அப்ரோச்சை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் அப்ரோச் ஆல்சோ. ஓகே, கிளியர்? Make it faster. We'll move on to the next illustration, probably the last illustration. Once we complete that, and we'll directly start with dividend decisions chapter. Okay. Now, next question. One of the comprehensive illustrations. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் புக்கில் இருக்க சம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். சால்வ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, கெட் கமிட்டட் திஸ் டைம் ஆல்சோ. ஓகே, புக்கில் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு எனக்கு சப்மிட் பண்ணிவிடுங்க அசைன்மெண்ட் மாதிரி. Question number 14. ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குது. ஒன்று காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது, ரெண்டாவது வந்து மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது. முதல் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது முடிச்சிடலாம். மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்னா இன்க்ரிமெண்டல் ஃபினான்சிங்க்கு என்ன காஸ்ட் வருது, ரெண்டையும் நம்ம பார்க்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 14 பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து வந்துடுது. XYZ லிமிடெட் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் புக் வேல்யூ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து இப்போ புக் வேல்யூவில் இருக்கு. ஈக்விட்டி கேபிட்டல் 15 crores. அப்போ ஈக்விட்டி கேபிட்டல் தான் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், KE. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் 11% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இருக்குது.
Okay, so you have to calculate KE for this, KP for this, retail earnings வரும்போது KR for this, KD for this, KT for this. Clear? Now the next expected dividend on equity shares per share being 3.60, அதாவது D1, dividend by the end of first year D1. The dividend per share is expected to grow at the rate of 7% G. அப்ப டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஜி கொடுத்துருக்காங்கன்னா கேஇ எந்த மாடலில் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் செய்கிறீங்க, டிவிடெண்ட் கான்ஸ்டன்ட் க்ரோத் மாடலில் போட போகிறோம். இந்த சாப்டர் முடிச்ச உடனே நான் டிவிடெண்ட் சாப்டர் போகலான்னு சொன்னது காரணம் இந்த டிவிடெண்ட் கால்குலேஷன் அங்கே யூஸ் ஆகும். அங்கே காஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு டிவிடெண்ட் எவ்வளோங்கிறது கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ரிவர்ஸில் வரும். ஸோ ரெண்டுமே ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி சாப்டர் மாதிரி. த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் 40%. ரைட். ஸோ கேஇ book value approach இருக்கு, market value approach இருக்கு. So book value approach na 10 rupees, market value approach na இதோட value 40 rupees இருக்கும். So we can calculate these two. இது KE calculate பண்ணதுக்கு. Now KE calculate பண்ணும்போது market value approach போடுவோம். Okay, dividend by the end of first year plus price at the 0th period plus G is the answer. Dividend by the end of first year being 3.60, price market price being 40, G வந்து 7%. மொத்தமா அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜில் மாற்றிக்க 3.6 divided by 40, 0.09 plus 0.07, 0.16, அது பர்சன்டேஜில் மாற்றிட்டிங்கன்னா 16%. KE over. Preference shares redeemable after 10 years is currently selling at 75 rupees. KP. KP வரும்போது redeemable வருது. Redeemable preference shares இருந்தால் anyhow approximate formula போடும்போது preference dividend plus redeemable price minus net profits by life 10 years whole divided by redeemable price plus net profits by 2. Net profits by 2. Represent that in percentage. Preference dividend எவ்வளோ 100 rupees each. Par value 11% dividend. So 11 rupees is the dividend plus redeemable price nothing stated. அப்படி சொன்னாக்கா redeemable at 10 years at parன்னு அர்த்தம், அதாவது 100 rupees. பட் இன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணுறது 75 rupees. 100 ரூபாய் திருப்பி தரணும். இன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணாலும் 75 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கிப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 25 ரூபாய் லாஸ் ஓவர் த 10 years பீரியட். ஹோல் டிவைடட் பை redeemable price 100 plus net profit 75 divided by 2 in percentage. What is the final value? Okay, what is the final value? 15.4. Okay, 43%. Okay, 15.43%. Then let's move on to the KR. KR ஒண்ணுமே சொல்லல இல்லையா? அப்ப this will be equivalent to KR. This will be equivalent to KR. KR is equal to KE 16%. Then we'll move on to the debentures redeemable after 6 years are selling at rupees 80. KD எப்பொழுதுமே ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னா பிஃபோர் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் தான் நீங்கள் எடுக்கணும். ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பதில் இங்கே நான் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ் redeemable price plus minus net profits divided by number of years whole divided by redeemable price plus net profits by 2 in percentage. Interest being 13.5% on the face value. 100 into 13.5%
13 rupees 50 paise எடுத்து எழுதுங்க இதை. redeemable price 100, net profits being 80. You are losing almost 20 rupees over the period of 6 years. அது உங்களுடைய காஸ்ட் சேர்ந்துருது. overall divided by 100 plus 80 by 2. 100 plus 80 by 2. Okay. Clear? Now what is the final value? 12.7% வச்சுக்கலாமா? 12.7%. KD over. Okay. But income tax rate 40% இருக்கு. அது போட்டியா? அப்போ இங்கே போடாமல் விட்டுருக்குறேண்ணா, போட்டுருவோம். சொல்லணும் இல்லையா அது? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு டேக்ஸ் இப்போ தான் வருது, இன்ட்டு 1 - T. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 13.5 இன்ட்டு 1 - 0.4. ஓகே. ஆல்வேஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். நான் டேக்ஸ் பார்க்கவே இல்லை, டேக்ஸ் இல்லாமல் போட்டேன், அதுக்கு கூட டேக்ஸ் இப்போ தான் வருது. This will be applicable only for the KD. For rest, the tax will not have any impact. Now, required. Calculate the weighted average cost of capital using book value proportion and market value proportion. Book value proportionally, market value proportionally கேட்குறாங்க. என்ன பண்ணலாம்? weighted cost வச்சு நீங்கள் போட்டுட்டே போயிடலாம். ஸோ புக் வேல்யூ ப்ரொபோர்ஷன் வரும்போது நம்ம எப்படி போடலாம்? Okay. Weight of equity, cost of equity. என்னென்ன இருக்கு? preference shares இருக்கு. weight of preference share, cost of preference shares. weight of retained earnings, cost of retained earnings. weight of debenture, cost of debenture. weight of term loan, cost of term loan. overall total எவ்வளோ இருக்கு? 15 crores, 1 crore எல்லாமே சேர்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது டோட்டலா? 58.5 crores. 58.5 crores. அப்போ weight of equity வந்து 15 crores தானே? எப்படி போடுவீங்க? 15 by 58.5 இப்படி போடுறீங்களா? டேபிள் மாடலில் போடுறோமா? டேபிள் மாடலில் ஒவ்வொன்றுக்கு தனித்தனியாக வேல்யூ போட்டு மொத்தமாக ஆட் பண்ணி போடுவீங்க. தட் மே பி பிட் கன்வீனியன்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா டைம் எடுக்கும். ஸோ இப்போ இதோடைய காஸ்ட் வந்து 16%. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸுடைய காஸ்ட்டு 15.43. அண்ட் ரீட்டைன் earnings வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி மாதிரியே இருக்கும், 16%. டிபென்ச்சர் வரும்போது 12.7%. KT போடலை. KT வரும்போது KT cost of term loan, very simple. interest by net profits of loan into 1 - T. So interest on the 15 rupees for every 100 rupees. T being 1 - 0.4. Final value being 9%. Am I right? 9%. This is 9%. If you multiply these two, you will be getting total cost payable. 15 into 16% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? Is it 2.4 crores? இங்கே வரும்போது 0.1543. இங்கே வரும்போது 20 into 16%, 3.2 crores. 10 into 12.7, 1.27 crores. இங்கே வரும்போது 12.5 into 9% வந்து 1.125 crores. The overall cost you spent here being 81
4.93. 8.14, sorry, 8.1493. Now book value proportionatல உங்களுக்கு காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது 8.1493 for 58.5 crores. அப்ப பர்சன்டேஜ்ல போட்டா எவ்வளவு வருது? 13.93%. 13.93%. Is that clear? Now, market proportion approach எப்படி வரும்? Market proportion approach. இப்போ இது இந்த மாதிரி ஏன் போடல அப்படி சொன்னாக்கா ஓனும் கால்குலேட் பண்ணி மொத்தமாக கால்குலேட்டரில் போகும்போது உங்களுக்கு மிஸ் ஆகிறது வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டேன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டேன். ஸோ தட் வில் பி வெரி கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ. மார்க்கெட் ப்ரொபோர்ஷன் அப்ரோச்சில் வரும்போது ஈக்விட்டி ஷேருடைய மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து 40. அப்படின்னா 10 ரூபா ஷேர் வந்து 40 ரூபா போகுது அப்படின்னா 4 பங்கு எக்ஸஸாக போகுது. இப்போ 15 crores இருந்தால் எவ்வளோ இருக்கணும்? 60 crores இருக்கும். 10 ரூபா ஷேர் 40 ரூபா போகுது அப்படின்னா 40/10. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வரும்போது 75க்கு போகுது 100 ரூபா ஷேர். அப்போ 1 crore 0.75 crores தான் எனக்கு இன்னைக்கு வேல்யூ. டிபெஞ்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80 rupees தான் போகுது. அப்போ டிபெஞ்சர் வந்து எவ்வளோ வருது? 110 crores வந்து 8 crore தான் பொருந்தும். வாட் அபவுட் த ரீட்டைன் earnings will not work. சிஏ புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸையும் ரீட்டைன் earningsையும் அவங்க போட்டிருப்பாங்க. எந்த ப்ரொபோர்ஷன்லன்னா இந்த 40 rupeesலேயே பிரித்து கொடுத்துருவாங்க. இது 15 இருக்குது, இது 20 இருக்குது இல்லையா? அப்போ அந்த 40 crores இருக்குல்ல, இன்னைக்கு 60 crores இருக்குல்ல, அந்த 60 crores இந்த மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரீட்டைன் earnings. புக்கில் இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா 15, ரீட்டைன் earnings வந்து 20, டோட்டல் 35. மார்க்கெட் வேல்யூ ரெண்டும் சேர்த்து 60. மார்க்கெட்டில் ரீட்டைன் earnings தனியாக பைசா கிடையாது. புக்கில் எக்கச்சக்கமாக லாபம் சேர்ந்துருக்குன்னு சொன்னால் அந்த ஷேரை விற்கிறவன் என்ன சொல்லுவான்? சார் எக்கச்சக்கமாக லாபம் சேர்ந்துருக்கு சார், என்றைக்கு வேணால் டிவிடெண்ட் கொடுக்கலாம், போனஸ் தருவான், அதனால் நான் ரேட் வந்து 10 ரூபா தர மாட்டேன், 20 ரூபா 30 ரூபா கொடுப்பேன். அந்த லாபத்தையும் சேர்த்து தான் டிமாண்ட் பண்ணுவோம். பையர் ஆல்சோ நோஸ் the face value is not the real worth. So much of accumulated money is there by way of retained earnings சொன்னால் அதுக்கு அவருக்கு லாபம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரைஸை எக்ஸஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். The price fixed in the market is inclusive of retained earnings. ஸோ சிஏ புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா 35/15/20 ரேஷியோ பிரித்து ஈக்விட்டி ஷேருக்கு ரீட்டைன் earnings போட்டிருப்பாங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுடைய கேஇ 16, ரீட்டைன் earningsோடைய கேஇயும் 16. ரெண்டுக்கும் 16 இருக்கும்போது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாகவே இல்லை. அதனால் நீங்கள் பிரித்து போடுறது ஒன்று, பிரித்து போடாமல் சேர்த்து கம்பைண்டாக போடுறது ஒன் ஆஃப் தி ஆங்கிள்ஸ். நான் சேர்த்தே போட்டு காமிச்சிடுறேங்க. டிபெஞ்சர் வந்து 8 crores. டேர்ம் லோன் வரும்போது ஒன்றும் சேஞ்ச் இருக்காது. டேர்ம் லோனில் வரும்போது ஒன்றும் சேஞ்ச் இருக்காது. இஸ் தட் கிளியர்? டேர்ம் லோன் பீங் 12.5 crores. 12.5 crores. இன்னைக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதான் நீங்கள் திருப்பி கட்டணும். வாங்கின லோன் எவ்வளவோ அது கட்டணும். Now what about the interest sir? Cost for this. மொதல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். பர்சன்டேஜ் எழுதிக்கிறேன் ஃபார் த பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். காஸ்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வரும்போது 16%,
ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வரும்போது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் 15.43. டிபெஞ்சர் வரும்போது 12.7%. டேர்ம் லோன் வரும்போது 9%. ஸோ ஓவரால் ஃபண்ட் பீயிங் மார்க்கெட் வேல்யூ அப்ரோச்சில் 8,125 81.25. இது வேல்யூ market value into cost 60 into 16 9.60, am I right? And preference shares வரும்போது 0.1157 and debentures வரும்போது 1.016 and term loan வரும்போது 1.125. Now what is the total cost? 11.8567. So here overall cost of capital based on the market value approach is the total cost 11.8567 divided by total capital employed being 81.25 in percentage. The ultimate value being 14.59%. 14.59%. Now, so the next one is all about இதில் marginal cost of capital concept பார்க்க போகிறோம். Second block அதே sum marginal cost of capital incremental cost. I request you to try the additional illustration from your insert material and solutions are already available in video form. Go and watch those videos also to master these concepts. Now, in the weighted marginal cost of capital in the calculations கொஞ்சம் pretty different இருக்கும். We'll now try to solve this illustration. Weighted marginal cost of capital. If it rises 10 crores next year, given the following information, you have to find out the weighted marginal cost of capital. Marginal cost of capital. Okay. இது எப்படி calculate பண்ண போறோம்? 10 crores rise பண்ண போறோம். The amount will be raised by equity and debt in equal proportion. Equityயும் debtடும் equal proportionல இருக்கும். 1:1 ratio. But the company expects to retain 1.5 crores earning next year. அப்ப இதோடைய KR எவ்வளவு இருக்கும்? Is equal to KE, which is already we know 16%.
we already calculated 16%. ஸோ நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே என்ன இருக்குது, ரீட்டைன் எர்னிங்ஸ் இருக்குது, அதோடைய காஸ்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா 16% டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ 16% ஒரு 1.5 கோடி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். The additional issue of equity shares will result in the net price per share being 32. நம்ம 10 கோடி, அப்போ 5 கோடி ஈக்விட்டி மூலமாக 5 கோடி டெட் மூலமாக ரைஸ் பண்ணோம், 1.5 கோடி ரைஸ் பண்ணிட்டோம் ஈக்விட்டியில், இன்னொரு 3.5 கோடி ரைஸ் பண்ணோம். இதுக்கப்புறம் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஷேரை இஷ்யூ பண்ணும்போது மார்க்கெட் 32 ரூபாய்க்கு தான் போகும். பழசில் எவ்வளோ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம், 40 rupees. Now this becomes only 32. டிவிடெண்டில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, க்ரோத்தில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, எது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, price மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ we have to find out the new one here. Fresh KE is equal to D1 bar P0 plus G. Dividend already we know 3.6. Price rather than 40, it is now 32 and G being 7%. G being 7%. What is the final value? 18.25%. ஸோ அப்போ நமக்கு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கோடி வேணும். 10 கோடி ரூபாயில் ஈக்விட்டி மூலமாக 5 கோடியும் டெட்டு மூலமாக 5 கோடி. அந்த ஈக்விட்டி மூலமாக வரக்கூடிய 5 கோடியில் 1.5 கோடி வரைக்கும் நமக்கு ரேட் கம்மி 16. அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய 3.5 கோடிக்கு நமக்கு 18.25 செலவாகும். The same way in case of debt capital, term loan will cost 15% for the first 2.5 crores. Next 2.5 crores-க்கு 2.5%, sorry 16% வருது. போஸ்ட் டேக்ஸ் எவ்வளோ வரும், டேக்ஸ் ரேட் being 40%. அப்போ you have to multiply this with 1 minus t, 9% மாறிடுச்சு. இங்கே வரும்போது 1 minus t 9.6% மாறி போச்சு. Am I right? அப்போ என்னென்ன வருதுன்னா KE எனக்கு up to 1.5 crores வரைக்கும், KR up to 1.5 crores வரைக்கும் எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க 16%. அண்டு நெக்ஸ்ட் 3.5 crores வரைக்கும் 18.25% இருக்குது. KD ஃபஸ்ட்டு 2.5 crores வரைக்கும் 9%. அதுக்கு அடுத்த 2.5 கோடிக்கு 9.6% வருது. மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம்ல, ரேஞ்சாக போகணும். ₹1 ஈக்விட்டி இருந்துச்சுன்னா டெட் ₹1 இருக்கணும். ஏன்னா 1:1 ரேஷியோவில் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ சேம் ரேட் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இருக்கோ அதை முதல்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரணும். சேம் ரேட் எது வரைக்கும் இருக்குது, சேம் ரேட். டெட்டில் ஒரு அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்க, ஈக்விட்டியில் ஒரு அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் ரேட் ஒன்றா இருக்கும். அப்போ இந்த ரெண்டில் விச்சவர் இஸ் லோவர்னு பாருங்க. இந்த ரெண்டில் விச்சவர் இஸ் லோவர் 1.5. அப்போ 1.5 crores ஈக்விட்டியும் டெட்டு ஒரு 1.5 crores-உம் நம்ம ரைஸ் பண்ணுறோம் முதல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லாட் ஈக்விட்டி ஒரு 1.5 crores, டெட்டு ஒரு 1.5 crores. இந்த 1.5 crores-க்கு எனக்கு என்ன காஸ்ட் வருதுன்னா 16% எனக்கு காஸ்ட் வருது, 0.16. இதுக்கு என்ன காஸ்ட் வருது, இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். 1.5 crores ஈக்விட்டி, 1.5 crores debt. ஓகே, ஸோ இப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? KO is equal to weight of debt, weight of equity, cost of equity, weight of debt, cost of debt. Weight of equity 0.5, cost of equity வந்து 16%. Weight of debt 0.5, cost of debt 0.09. ஓகே, ரெண்டுலேயுமே 50-50 ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். 16 + 9 25 divided by 2 12.5%. Am I right? You are getting? முதல் 3 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் ரைஸ் பண்ணும்போது டெட்டும் ஈக்விட்டியும் 1:1 ரேஷியோவில் இருக்குன்னா கரெக்டாக அந்த 1:1 ரேஷியோவில் நம்ம ரைஸ் பண்ணுறோம். அப்படி ரைஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஆகிற காஸ்ட் 12.5%. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, நம்மக்கிட்ட இப்போ என்ன பேலன்ஸ் இருக்குது? நெக்ஸ்ட்டு
இது 3.5 crores இருக்கு, இது வந்து 1 crore இருக்கு, இது 2.5 crores இருக்கு. இப்போ ரெண்டில் இருக்கிறதுல கம்மியான ரேட் எது, வேல்யூ எதில் இருக்கு? அப்போ 1 crore வரைக்கும் இப்போ நான் வேலை செய்ய போகிறேன். செகண்ட் செட் ஈக்விட்டி 1 கோடி ரூபாய், டெட் 1 கோடி ரூபாய் வரைக்கும். 4 நம்பர்ல எது சின்ன நம்பரா இருக்கோ, 4 நம்பர்ல எது சின்ன நம்பரா இருக்கோ அந்த நம்பர்ல ஈக்விட்டியும் ரீடைனிங்ஸும் நம்ம மீன்ஸ் டெட்டையும் பிரிச்சு எடுத்தோம். அது ஈக்குவல் ரேஷியோ எடுத்து முடிச்ச பிறகு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு, அதுல எது சின்ன நம்பர் இருக்கு 1 crore வரைக்கும் ரெண்டுலையுமே சேர்த்துக்க போறேன். ஏன்னா அப்போ 1 crore வரைக்கும் தான் ரெண்டுலையுமே ரேட் ஒன்றா இருக்கு. 1 crore மேலே போச்சுன்னா ரேட் மாறிடுது. அதனால 1 crore வரைக்கும் ரெட்டையும் எடுக்க போகிறேன். weight of equity being 0.5 and cost of equity being now it is 18.25 and debt 0.5, அதோடைய cost being 9%, 0.09. overall total being எவ்வளோ? 13.63 13.625%. ஓகே. தேர்ட் ஆப்ஷன் வரும்போது, இப்போ எல்லாமே ஸ்கோர் அவுட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு, இதில் ஒன்று போயிடும், இதில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா 2.5 ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸும் 2.5 டெட்டும் இருக்குது. ரெண்டுமே ஒரே ரேட்டில் இருக்குது. 2.5 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸுக்கு 18.5, அடுத்த 2.5 டெட்டுக்கும் 9.6. ஒன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் ஈக்குவல் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். 2.5 crores ஈக்விட்டி மூலமும் 2.5 crores டெட் மூலமும் ரைஸ் பண்ணுறேன். அப்படி ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன வருது உங்களுக்கு இங்கே வேல்யூ? 0.5 weight of equity, cost of equity being 0.1825, 0.5 weight of debt into cost of debt being 0.096. then the ultimate value here being 13.925%. 13.925%. ஸோ இந்த இடத்த யோசிக்குங்க, நல்லா கிளியராக யோசிச்சு போடணும். அதாவது கேஆர் கேஇ ரெண்டு சேம் தான். 1.5%, அதாவது ஈக்விட்டியோட காஸ்ட் இந்த மாதிரி போட்டுங்க. ஈக்விட்டியோடைய காஸ்ட் அப் டு 1.5 crores வரைக்கும் 16, நெக்ஸ்ட் 3.5 crores வந்து 18.25 இருக்கு. ரேங்க் போட்டுங்க. டெட்டு அதே மாதிரி அப் டு 2.5 வரைக்கும் 9, நெக்ஸ்ட் 2.5 வரைக்கும் 9.6 இருக்கு. ஈக்குவல் ரேஷியோ இதில் 1 ரூபாய் எடுத்தால் அதுலேயே 1 ரூபாய் எடுக்கணும். அப்போ இருக்கும்போது ரெண்டுக்கும் சேம் ரேட் உள்ளது நம்ம எடுக்கணும். ரெண்டுக்கும் சேம் ரேட். அப்போ இதில் 16% உள்ளதையும் 9% உள்ளதையும் நம்ம எடுக்க போகிறோம். அப்போ ரெண்டில் எது கம்மியான நம்பர் இருக்குது? 1.5. இந்த 1.5 வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1.5 குரிய ஈக்விட்டிக்கு 16%, 1.5 குரிய டெட்டுக்கு 9% வந்துடும். ஸோ அதை முதல் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணுறோம். அப்படின்னா 1.5 எடுத்தாச்சு, மொத்தமாக தேர்ந்து போச்சு. பேலன்ஸ் வந்து 3.5 crores இருக்குது. இது ஃபர்ஸ்ட் லிமிட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1.5 crores அண்ட் 1.5 crores. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? இதில் 3.5 அப்படியே இருக்குது. இதில் வந்து 2.5ல 1.5 போக இன்னொரு 1.5 இருக்குது. இதில் 2.5 அப்படியே இருக்குது. இங்கே ஒரு 1, இங்கே ஒரு 2.5. இந்த 3.5க்கு ரேட் வந்து 18.25, இதுக்கு வந்து 9%, இதுக்கு வந்து 2.5 இருக்கு. இஸ் தட் ஓகே? இப்போ பிட்வீன் தீஸ் டூ சேம் நம்பர் வரணும் அப்படின்னா இது இருக்கிறதுல எது கம்மியாக இருக்கு? 1 நான் இஷ்யூ பண்ண பிளான் பண்ணுறேன். அப்போ 1 நான் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகிடும்? இது மொத்தமாக ஸ்கோர் அவுட் ஆகிடுது 0. இது 2.5 அப்படியே இருக்கு. இந்த 3.5ல 1 போயிடுச்சு, இனிமேல் 2.5 இருக்கும். அப்போ இதில் 1 இதில் 1 எடுத்துக்கிறேன், இதில் 1 இதில் 1 எடுத்துருக்கிறேன். இது தேர்ட் ஆப்ஷன். லாஸ்ட் ஆப்ஷனில் ஒரே ஒரு ரேட் தான் இருக்குது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக 1:1 ரேஷியோவில் போட்டுக்கலாம். ஓகே, கிளியர்? So with that, cost of capital chapter is completely over, and I request you to try this illustration, the marginal cost of capital, rather than 50-50 ratio, maybe
60:40 ratio. 60:40 ratio. 50-50 ஈஸியா போச்சு. 60-40ங்கும்போது இந்த ரேஷியோ எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க யோசிச்சு கண்டுபிடிங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் 2.5 crores 15% and 16% for the balance ன்னு போடுங்க. for over 2.5 crores போடுங்க. அப்ப எவ்வளவு நமக்கு தெரியாது, 10 crores கிடையாது. 10 crores நமக்கு மாறி போயிடும். 10 crores போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். 10 crores. யா இப்போ இந்த 10 crores வந்து 60% ஈக்விட்டியாகவும் 40% டெட்டாகவும் இருந்தால் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க யோசிச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா 50-50ங்கும் போது டேட்டா எடுத்துக்கிட்டீங்க, பட் இது கொஞ்சம் யோசிச்சா நீங்க பண்ணணும். யூ கேன் ட்ரை யுவர் செல்ஃப் அட் யுவர் ஓன் ஹோம் அண்ட் கெட் பேக். 60% ஈக்விட்டியும் 40% டெட்டும். அதில் ஈக்விட்டியோடைய ஃபர்ஸ்ட் 1.5 crores வந்து கேஆர் இருக்கு, பேலன்ஸுக்கு வந்து கேஇ புதுசாக கால்குலேட் பண்ணதெல்லாம் ஓகே. கேடியில் வந்து 2.5 crores வரைக்கும் எனக்கு 15% இருக்கு. அதுக்கு மேலே எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அது வந்து 16% ரேட்டில் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். திஸ் யூ கேன் ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப் அட் யுவர் ஓன் ஹோம். ஓகே. So with that, cost of capital is completely over. I don't want to go for dividend policy. We'll continue.